Let's talk about the fanciest and most beautiful restaurant in Mirpur, Aura Roasters. ফেসবুকে যেটার প্রচুর হাইপ চলছে এবং অনেক অনেক রিভিউ, আজকে চলে আসলাম সেই রেস্টুরেন্টের ডিটেলস নিয়ে। সো লেটস গেট টু দ্য ভিডিও। मिल गई तुझसे नजर मिल गया दर्द जिगर सुन जरा ओ बेखबर जरा सा हंस के Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to another brand new video from Sristy Jahan YouTube channel. So let's go and visit the most beautiful restaurant in Mirpur, the Aura Cafe Roasters. Here each and every corner is picture perfect and Instagrammable. And I was super amazed because Mirpur certainly needed such a beautiful cafe like this. বেসিক্যালি তাদের ইন্টেরিয়র ডেকোরেশনটা কিন্তু অনেক সুন্দর। রেটিংয়ে তাদেরকে 10/10 দেওয়া যায়। এত ছোট এরিয়ার মধ্যেও এত সুন্দরভাবে প্রতিটা কর্নার ডেকোরেট করা হয়েছে, যেটা আসলে প্রশংসা করার মতোই। Not only their settings, but the cafe had a huge ranges of coffees, dessert and savory items. Especially তাদের ডেজার্ট আইটেমের ডেকোরেশন কিন্তু খুবই অ্যাস্থেটিক অ্যান্ড অনেক কালারফুল অ্যান্ড টেস্টটাও অনেক ভালো। If you like cream, then you must try the Spanish creamy mushroom soup, which is very rich and flavorful, and its price is about 290 taka. We had chocolate brownie, creamy mushroom soup and lemon mint mocktails. There are different types of mocktails which are very colorful and refreshing. Here is the full location, block number 32, road number 2 at Mirpur 1 in Dhaka city. But there are several disadvantages in this restaurant. Basically, a restaurant area ভিডিওতে দেখতে যতটা বড় মনে হয়, সামনাসামনি কিন্তু এরিয়াটা খুবই কম and অনেক বেশি congested. যেহেতু রেস্টুরেন্টটি খুব রিসেন্টলি ওপেন হয়েছে, তাই কাস্টমারের ভিড় কিন্তু বেশ ভালোই বলা যায়, আর সেই জন্য বসার সিট পেতে কিছুটা সময় লেগে যায়। ভিডিওতে কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন পুরো হাউসফুল বলা যায়। তবে ওভারঅল সব কিছু বিবেচনা করলে কিন্তু রেস্টুরেন্টটিকে রেকমেন্ড করা যায়। আপনারা যারা মিরপুরের আশেপাশে আছেন, ইউ মাস্ট ভিজিট দিস অরা রোস্টার্স ক্যাফে অ্যান্ড ট্রাই দেয়ার ডেজার্ট আইটেমস। Today was super, and if you like this video, then don't forget to like, comment, share and subscribe my YouTube channel, and stay tuned for my next video.